right, are we live? All right. Good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you are joining us from today. Welcome to the dialogue series. I still see some people are still joining the session today. Today, this is the dialogue series on Digital Conversions Initiative. My name is Ernesto Broderson. I work at ISA as a senior official, and I deal with many things around technology and administration. If we could go to the next one, please. This is the sixth session on Digital Convergence Initiative. Today's agenda for this session today will, after the quick welcome, we will have a presentation from our keynote speaker, Maria Kitanova, sharing a little bit more about in-depth discussion around the French experience around interoperability, followed by a discussion. And obviously, and we do encourage everybody to do an audio, put some questions. We have a questions and answers down at the bottom of the screen. And we will also do a quick remarks. Some housekeeping rules, thank you. We do have this quick questions and answers button at the bottom. We do encourage everybody to share that. We also have a comments section. Feel free to share your comments, mostly any references that you have, links and resources that you may have that would also help us in the discussion as well. But make sure the questions are in the Q&A box. That will help our moderator today manage the session better. Today's session we have interpretation, so it is available in French, Spanish, and English. And so you make sure that you choose the button at the bottom to hear the audio recording that you want to listen to. And finally, last but not least, this will be recorded, as the other 5 sessions have been recorded, to share a little bit with everybody, including those people who have not been able to join us live today. So for the next one, thank you. What is a little bit about the Digital Convergence Initiative? This is a joint effort by the Universal Social Protection 2030, USB 2030 for short. It is engaging members and non-members and government officials and many different partners in trying to figure out and help institutions and countries gain knowledge about what does it take to have interoperability in the social protection space. We realize that different countries and institutions have different stages of development, and we have recognized the need that the systems, in order to be able to provide this universal social protection, should be within an ecosystem where there is innovation, and the systems do talk to each other and promote an integration through the standards that could reduce time and costs, as well as enable flexibility so that different countries can actually build their own systems. But we do this with different points of view, ensuring to try to build consensus and to ensure that all the different components can actually talk to each other, and to ensure that these systems are future-proof by design in general. Today's session, if we can go to the next one, is actually a deep dive of the French experience. This is a unique opportunity to see how France specifically has engaged in creating a solution around interoperability per se. And we will be having our first speaker, the keynote speaker from Maria, to talk a little bit about that and to share. This is again one of 4. This is the 6th session that we had. We've had sessions around Cambodia's experience, Chile, Turkey, Belgium,
as well as the Karnataka state in India, to show how they actually engaged in this system per se. We go to the next one. You will see the link that we have for where all these resources are available for you. They're both the presentations that you will see today, as well as the recording will also be available in the website that we have outlined just below. So for quick introductions, I will introduce first Maria. If we can go to Maria Kitanova, who's the Director of IT Landscape and Expertise Information Systems Department at CNAV. That is the French Old Age and Retirement Insurance, where she has been leading that role for over almost 3 years now. She's had over 15 years of experience in working in different social protection institutions, including the National Family Benefits Funds and the Salary Workers Health Fund, as well as Contribution Collection Agency in France. She holds a degree in University of Strasbourg, as well as a master's degree in the École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. We also have as a discussant, Andres Chamba, who's a social protection specialist for the World Food Program, who has been for over 13 years scoping and designing and implementing MIS supported social protection programs, working with governments and different stakeholders to make sure that they develop appropriate, feasible, and sustainable policy programs in general. He is currently developing an integrated M&E framework and tools to as an aggregate monitoring of the core World Food Program of the national social protection programs. We also have, as a discussant, Sudhanshu Jain, he's an associate director of PricewaterhouseCoopers. He has nearly 15 years of diverse experience working with citizen registry, social protection platforms, large-scale digital transformation projects in government. He has worked in many different countries in social protection issues, including India, Morocco, Sri Lanka, Malaysia, and he's an alumnus of the ITT in Kharagpur and the DVI Alia University. Sorry if I pronounced it wrong. And last but not least, we have our moderator, Bonaparte Ruamia, sorry. He is the next one, please. Thank you. He's the Planning and Research Division Manager for the Rwanda Social Security Board, where he has about 10 years of experience, held its various positions and responsibility. He's currently the Manager for Planning and Research, and he has ample experience in a range of different topics, including strategic and business planning, performance management, as well as actuarial review and social security schemes, as well as the data management and analytics of risk management and compliance in social security management and insurance. He holds a bachelor's degree in applied mathematics on the University of Rwanda and a master's in science in actuarial science on the Heriot Watt University in the United Kingdom. With that, that will be handing over the floor to Bonaparte. And I do wish you a great, very successful webinar. Thank you very much. Thank you very much, Ernesto. Thank you everyone who have joined this session. I hope we are going to have an interesting conversation. Like he has just mentioned, we have a distinguished panel of speakers from Maria as a presenter, but also the two discussants that Ernesto was telling us about. We will first listen to the presentation from Maria, and then after that, we are going to have a conversation with her from our two speakers. Like it's been said, this presentation is going to be in English, but we do have, especially for those who have just joined, we do have translation in both French and
and Spanish. I encourage everyone, I really want this to be very engaging and very participative. I encourage everyone to use the Q&A box to not only put in the questions, but also keep the conversation going. Put your input there, especially to the subject matter of today, from your own perspective. Answer the questions that are in the boxes. Tell us how are the system working on your side to have this conversation going even in the chat box. So without any further ado, I want to thank you everyone who has joined. I hope we have a very healthy conversation. I now welcome the presenter, Maria, to take the floor and take us through her presentation. And after that, we shall have a conversation. Thank you very much. Thank you, Bonaparte. Good afternoon, everyone. Thank you, Ernesto, also for your brilliant introduction. Thank you, Bonaparte. So I will first really present the National Old Age Insurance Fund in France. What is our role? What is our network? Then I will explain you what the main data exchange systems we have built and also why, especially why. And at the end, I will present what data these main systems, these exchange systems, can distribute or disseminate to our partners of social security and public area. Firstly, what is CNAV, or National Old Age Insurance Fund in France? It is in charge, thank you, it is in charge of France's largest pension scheme. You maybe know that currently we have several pension schemes in France. This is one of the reasons our president intends to reform a pension system in France. Yes, you can maybe, yes, thank you. Wait, the next one, yes, thank you. So the National Insurance Fund was founded in 1945 after the Second World War, and it based on the principle of solidarity between the generations. So workers pay contributions, and these contributions pay pensions to retirees each month. This is the main principle. So some key figures: we have currently 15,000 employees, and we have 286 reception centers everywhere in France. We pay 135 million euros to 15 million persons in 162 countries, because we have retirees who choose to live in a foreign country. And we have currently 20 million contributors, so workers. The last figure is very important and especially monitor it because we have, you can see that we have more than 500,000 new retirees per year. So we can say that our activity is expanding, as the private sector would say. We have constantly our business expanding. So this figure is very important for us for using our IT, for using our employees. But I'll talk about it later also. What are our missions or main
principal missions. In France, as soon as someone starts to work, we have an individual retirement insurance account, and the details of salaries and contributions are added to this account every year, and soon every monthly. And these data are based on the information contained in the Social Security declarations filed by employers directly. This is the DSN. This is only one simple declaration. It's not very simple, but it's only one declaration now currently. And these data are stored in databases operated by CNAV, by National Insurance Fund. So this data can be used and transmitted to our partners according to legislative regulations or specific agreement. I'll talk about it later. Another mission for us is to help insurers prepare for retirement. So all insurers can view their employment history records anytime on our website, l'assurance retraite, and the employment history record is it takes account of all of the employees' salaries and income on which contributions were leaved. So all these data are very important to calculations to pay pensions later. The employment history record contains the information used to calculate pensions for retirees. And as I said, there are several pension schemes or systems in France. So we need this data for all these systems or schemes. We also, we can, next slide, please. Yes, next slide, please, if you can just show, yes, thank you. So, of course, we have the mission to pay pensions every month. The pensions are paid monthly. And yes, it's the previous, in fact, just that was very quickly, just the previous slide maybe. And okay, so one of our main missions, yes, thank you, is to pay every month pensions and to update calculations or status of retirees. And we can also calculate new rights, of course. CNAV is, of course, involved in technical and financial evolutions of the French pension system. And we work really closely with French government to draft the annual social security budget, but also the annual social security law, because there is a law every year. We also work closely with French government for all regulations related to pensions, of course. We have now an electronic newsletter called Cadrage, but also open data accessible to all with I put the link there if you are interested. What is now our network? Next slide, please.
Thank you. Thank you. So we have retirement insurance and occupational health offices in each region. We have 15 offices everywhere in France, and 286 reception centers, as I said. And we have also the general social security offices in the overseas departments. We have 11 offices in the overseas departments. And of course, now we have one website, only one website, and we have currently more than 12 million personal accounts there to date. Why the CNAV has this role as operator? Next slide, please. Thank you. Thank you. The National Old Age Insurance Fund has this role as operator by delegation from the Social Security Department, the DSS, and this delegation covered two main solutions, DGE and IPI-CQ. I'll talk about it later. These two systems play a central role in exchange of data between organizations in the social sphere, but also with the French administrations. What is DGE? Next slide, please. The exchange management system, thank you. Yes, this is a platform for the dissemination of business data based on a catalog of partners and services, and each service corresponds to a specific exchange need. So in order to guarantee the business follow-up and coordination between the partners using the service, an organization positions itself as referent for this service. And the governance of this scheme is ensured by representatives of each of the social security bodies and the ministry, the DSS. To access to DGE, a partner must sign a DGE agreement and contractualize membership of a service for each service. Okay, some statistics or figures, maybe. Next slide, please. Thank you. In 2021, the DGE offered 40 services to 277 memberships, and it sent more than 11 million messages and more than 143 million web services calls. The platform is open 24 hours every day in the week, and the guaranteed availability rate is 99% in office hours and 95% at weekends, holidays, and nights. So we have a high level of availability rate. Next slide, maybe, please. Thank you. So what types of exchanges can we propose? Firstly, the file distribution. It allows a producer to push a file to many recipients without waiting for a response other than whether the file has been routed and to which recipients it has been routed.
And the business data received in the producer file is disseminated to customers in its entirety without any modification. The most widely used type as it can carry a large volume of data. For example, in the context of dissemination of monthly income, in DG takes charge of the issue of 1,000 to 1,500 files generated by the reference monthly resources data. I'll talk about it. I'll talk about that later. We have this. We have to distribute, to disseminate this data each month. The DGE provides the DRM with a guarantee of delivery of the files entrusted to it. What kind of messages can we offer? Can DGE distribute? Next slide, please. So, as I said, we have file distribution, but also we have broadcasting message. Next slide, please. Can you share the next slide, please? Thank you. It allows a producer to push a set of messages to one or many recipients without waiting for a response other than to know if whether the message have been picked up and to which recipients they will be routed. The producer has the possibility of depositing messages by file or in real time. For example, when an insured person applies for a pension online on our website, Assurance Retraite, as I said, the service will submit the application to the DGE in real time, specifying the recipient organizations. DGE will aggregate the requests received and transmit a daily file to each of the target organizations. As I say, we have several pension organizations or schemes, and requests are then handled by the organizations in charge of this pension, of different pensions, to one person. In 2021, more than 1 million applications were submitted with the DGA. Another type of exchange is the real-time acquisition. So next slide, please, maybe. Real-time. Thank you. Exchange. Yeah. No, it's the previous. Sorry. Just before. Yes, thank you. It allows the customer to request one-to-many suppliers for a set of messages and obtain a response from the DGE within a guaranteed time frame, even if one of the suppliers is unable to respond. For example, the Info Retraite portal, this is a website that offers services to retired insured persons, indicating the amount received from each of the schemes to which they have contributed. The service asks to the DG to collect information in real time from the various pension schemes. And this allows in one call to the DG to obtain an aggregate response from several data providers in a guaranteed short time, less than 1 second. So the last type of exchange is the real-time synchronous exchanges. So next slide, please. Yes, no, it's still the same. Thank you.
A provider exposes a SOAP or REST web service through the DG, and one or more customers can access the supplier service by requesting the DG platform. For example, the Career Repository, RGCU, provides a real-time service offering for its partners. I'll explain you this type of data and this data the base later. In order to facilitate and streamline meetings with partners, the services are displayed on the DG, and DG also allows for the monitoring of the consumption of services. So we have this data exchange system, one of the two main systems, but we also have API Secu. It's another solution. Next slide, please. In the next one, thank you. Why API Secu? Why the second solution? Yes, thank you. The idea was to creating in API Secu because we need to meet the requirements of the digital law for data exchange between public service institutions, and because there are government commitments to digitize 100% of procedures by 2022. So the aim was to simplify the procedures for users in conjunction with Tell Us Once. So the API Secu was born with this principle, Tell Us Once, because we have many data, and the aim is to use them without any requirements for individuals or for insured persons. What is the API process? Yes, next slide, please. You have, thank you. API Secu redesign of data access processes, and the aim is the empowerment of service providers in the process of requesting access to data. The scheme is in French. I'm sorry, but it's very simple. You have we have a website, and the institutions or the organizations can request access to data, and then we can allow or not the access, and then organizations or institutions can consume our data directly. And it's very specific. Next slide, please. It's specific because we, maybe next slide, thank you. We can allow access to data while respecting the current state of the art, yes. And we have so a protocol or process, because data exposure based on REST principle, but with JSON format. So we really respect the current state of the art. And we have high level of security and authentication. And we also offer documentation available on a developer portal.
And the institutions or the organizations have also the possibility of using a sandbox for the development of their own applications. So we have, yeah, next slide, please. So, thank you. So the Secure API is part of the legislative framework imposed by TEOS, as I said, opening up the availability of data to administrations. And we offer also a guaranteed availability rate, 99% in office hours, 95% at weekends, holidays, and nights. And of course, this rate is guaranteed by agreement, specific agreement. For our partners, I propose you some examples. We can, next slide, please. Thank you. One of the use cases, we have our transport authorities offering their user-specific tariffs, and the calculation of these tariffs takes into account different information about the user, including the social benefits they receive. And this information can be obtained through the use of APIs, access to certified data via APIs accelerated this total dematerialization of the process, facilitates the processing of files, and reduce the risk of errors and declaration fraud. So we have this data, I'll talk about later, and we disseminate this data to transport authorities for these calculations with API. This is just one of the use cases. So you have then, next slide, please. So you can see both of main data exchange systems here on this scheme, DG and API Secu, and the operator, which is CNAV. And you can see also that our clients are the social security sphere, but also public administrations. So, which data for which platforms, because I talk a lot about data, but which data? Next slide, please. So, of course, firstly, I propose to present the platform, the data platform, which contain career data. We have all data for pension calculations, and RGCU is into production in 2019. Currently, we have more than 4 billion career components. We have also over 70,000 users, and this data platform takes about 6 years of work because the
the loading of data is very progressive. Next slide, please. Thank you. As I say, there are many actors, the insured person, but also the employers, but also the collection agency, welfare organizations, and we progressively are loading 42 schemes. So we are mostly on the end, but we are not we are not still at the end. This platform contains the data of the insured person, of the general scheme, and the scheme of clerc et notaire currently. So this is one of our main data platform, but we have also another one, the last one, the more recent. Next slide, please. Thank you. This is the monthly resource device. It's into production in 2019. And this platform makes available the resources of individuals which serve as a basis for calculating social benefits. So we have salaries, of course, but also another income, taxes. And we have two bases, DSN for salary and pass-through for all income taxes. And you have also all our clients, so different institutions, social security institutions, or public administrations, actually. I propose you to use cases then. Next slide, please. Thank you. This platform offers the possibility to calculation of housing allowances by the family allowance funds without requesting proof of income from applicants. Previously calculated on the basis of declarated income for the year and without two, now calculated on an ongoing basis with monthly updates of resources directly by the DRM. We also can offer calculation of survivors' pensions by their pension funds or pension schemes without requesting supporting documents from widows directly by the DRM implementation plan for end of this year, of 2022. Currently, we have you have key figures. We have more than 90 million individual blocks with this data, and we have per month 19 million mass restitutions and unit visits per month, almost 11 million. So that is, I don't know if you have any questions. Thank you for attention. Yes.
Yes, Bonaparte, maybe. I don't know if you can read some or take some questions now. Yes. Thank you very much, Maria, for the presentation. You're welcome. We are now going to have a conversation. I really want to bring in, at this time, I want to bring in Andres. Can you hear me? Yes. Yes. So, yes. Sure. So as this was really a very thoughtful presentation. I'm sure you have as you are listening to Maria, what were your thoughts? Do you have any questions to the presentation? I want to give you the floor so you can share with us what were your thoughts on the presentation, but also if you have any questions to ask Maria with regard. I know you have a rich experience when it comes to integration of systems and interoperability that we are discussing today. If you can share with us your thoughts. Thank you. Thank you. Can you hear me well? Yes. Very well. Yes. Yeah. Thank you very much, Maria, for a very well thought out presentation and all encompassing on many of the policy program questions we usually have. I think most of that was very well answered. But I have a question, a follow-up question, perhaps for participants who are thinking on how to integrate, how to design from scratch information systems for their social protection sector, or more specifically, the social insurance or social assistance and the interoperability of those regimes. A little bit, if you can tell us a little bit more on how to make these information systems understood by recipients on the user end to demonstrate accountability, direct engagement, and feedback back to policymakers and administrators. And I saw, that was very interesting to see that you have a law on a law and a code of relations between the public and the administrators. If you can tell us a little more on that. These are some of the emerging questions we have in the countries where we work as WFP. We'd like to learn a little bit more on that experience. I will answer in French, if possible. So it's okay. C'est pour nous aussi une préoccupation constante, en fait. Hein. Comment évoluer, faire évoluer le service, mais comment l'évaluer aussi. Et comment rendre des comptes à nos décideurs politiques. Donc, évidemment, il y a les clubs utilisateurs qui pour nous sont très importants. Il y a des enquêtes aussi de satisfaction, mais en général une fois par an. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place vraiment un monitoring, un pilotage en fait de l'utilisation des systèmes d'information. Par exemple, du portail, l'assurance retraite, le nombre de connexions, le nombre d'ouvertures de comptes en ligne. Après, il y a l'évaluation du service, de ce que ça apporte aux usagers, mais il y a aussi, pour nos décideurs politiques, l'évaluation aussi de ce que ça coûte. C'est très important aussi pour les décideurs politiques, hein, ce ratio. Alors là, effectivement, vous avez vu que nos systèmes d'information ont un coût certain, un certain coût, mais un coût certain. Donc, nos développeurs, toutes les personnes qui travaillent dans les IT rentrent vraiment de façon individuelle leur temps de travail sur un outil de comptabilité analytique. Donc, les coûts sont vraiment suivis de très, très près et renseignés de très, très près. C'est-à-dire, on peut vraiment savoir combien en euros ou en jours hommes a coûté la construction ou coûte la maintenance de tel système d'information, de tel IT.
Et après, ce qui est le plus compliqué, et on n'a pas trouvé le moyen le plus simple de le faire encore, c'est cette équation entre est-ce que finalement ce coût-là, le coût, est justifié par la valeur apportée par le service. Et là, on est en constante recherche en fait de cette équation. Quel est le meilleur coût pour un service donné? Voilà, et encore une fois, j'insiste sur le rôle là-dessus pour y arriver, sur le rôle des utilisateurs. Parce que certes, il y a la loi qui nous dit ce qu'on doit faire, mais il y a surtout après les utilisateurs, donc les clubs utilisateurs, les enquêtes de satisfaction sont très importants pour que l'utilisateur lui-même nous dise, pour qu'il puisse nous dire, est-ce que vous avez bien décliné la loi dans votre système d'information, dans votre système de gestion. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Merci, Maria. Very clear, thank you. Do you have any more questions, Andres? Yes. A couple of follow-up questions related as well and to Maria and discussants. And you touch a little bit on trade-offs, on costs and the effectiveness or the benefits of specific solutions and interventions. My follow-up question is, how to manage trade-offs within the social security or social protection sector that both aim at improving the efficiency and effectiveness of the system through the technological solution, in this case, the DRM, by reducing the burden on recipients and also the burden on government officials who are benefiting from these technological solutions. And is there a trade-off as well? You can expand a little more on that. Ok. Très sincèrement, je ne sais pas s'il y a un compromis qui est possible, en fait. Mais alors, parce que effectivement, notre rôle, c'est de rendre un service et de traiter des situations complexes, parfois que même le secteur privé ne souhaite pas traiter, puisque nous sommes la sécurité sociale, donc un service public, donc nous traitons des situations très compliquées, encore une fois, hein, qui sont parfois aux dépopulations, qui sont voilà, rejetées par le secteur privé. Et en même temps, on nous demande de trouver des systèmes informatiques, des solutions simples à un coût maîtrisé, un coût qui serait raisonnable. Donc là, le compromis, effectivement, n'est pas évident. Mais je pense sincèrement, par contre, je suis convaincue que le levier pour pouvoir effectivement traiter les dossiers complexes à un coût maîtrisé, puisque nous engageons du budget public, effectivement, c'est bien le IT, enfin, c'est bien les systèmes d'information qui peuvent nous le permettre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous disposons de beaucoup de data, enfin, de données, et plutôt que de les retraiter de chaque organisation, les collectes, les retraites, chaque organisation les demande aux assurés, plutôt que de les demander à plusieurs reprises, plutôt que de les retraiter, on peut les partager. C'est vraiment le but, en fait, hein, des systèmes d'échange, des systèmes informatiques d'échange, c'est de partager, de ne pas retraiter les informations et de ne pas les demander aux assurés qui, parfois, effectivement, sont dans des situations fragiles et très compliquées. Donc, et je pense aussi que notre rôle, c'est de faire le chemin vers ce compromis, c'est de le rechercher. Donc voilà, le IT, c'est déjà un bout de ce chemin parcouru, c'est certain que c'est un levier. Je ne sais pas si je réponds à votre question, si j'ai répondu. Yes, thank you very much. Merci beaucoup.
Great. You're welcome. Maria, we have other questions in the chat box as well, but before I have my questions as well. But before that, I also wanted to bring in Jane. Jane, what are your thoughts? Do you have questions for Maria? If you have, the floor is yours. So first of all, I would like to congratulate Maria in building such a system, and it's being widely used in France. My question is both non-technical and a bit technical. So first of all, how do you convince the stakeholders to come together? Because the beauty of the systems only come to life only when you convince others to join such a system. That's part one. Second part of the question is, once they have decided to join you, how do you standardize the communication that, okay, A is understood as A and not B? These are the two questions I have to begin with. Okay, thank you. Alors, en tout cas, en France, il faut avoir un sponsor politique, ce que j'appelle, pour avoir qu'on puisse avoir des partenaires et qui participent en fait aux échanges de données. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous avons donc tous les ans une loi de la sécurité sociale, mais une loi qui n'est pas élaborée par le gouvernement tout seul. C'est-à-dire, nous sommes proactifs. C'est-à-dire, nous apportons en fait une offre de services, des idées, parfois même de stratégies, voilà, d'utilisation des systèmes de partage de données. Et ces idées ou ces solutions, en fait, sont retranscrites ou pas dans la loi, si le gouvernement ne les accepte pas. Voilà. Et typiquement, le système de partage de ressources, hein, le DRM, c'est effectivement ce sous-système-là, c'est-à-dire des données de ressources qui sont poussées vers d'autres partenaires pour calculer des aides sociales. Voilà. C'est quelque chose qui a été inscrit dans la loi avec une trajectoire, c'est-à-dire telle organisation ou tel partenaire doit utiliser ce dispositif pour le calcul de telle aide. Bien sûr, progressivement, pas tout le monde en même temps. Et effectivement, ensuite, ces partenaires se mettent en rapport avec nous pour la contractualisation, pour tous les aspects de construction ensuite des adhérences entre nos systèmes d'information à mettre en place. Donc, nous mettons en place ensuite des projets très opérationnels pour décliner la loi. Mais au départ, il nous faut un sponsoring effectivement politique. C'est de cette façon-là que la DSN a été faite aussi. En France, ça a mis 10 ans, mais il y a eu des partenaires et publics et privés pour que cette déclaration unique, une déclaration sociale unique, puisse se mettre en place. Et effectivement, c'est parce que aussi il y avait une volonté politique du gouvernement pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, donc parfois, ce n'est pas que du volontariat. Ce n'est pas basé, ces travaux-là ne sont pas basés que sur le volontariat. Et effectivement, ça aide aussi, il nous faut un sponsoring politique aussi parce qu'en général, ces projets-là nécessitent des moyens, donc un budget et parfois plutôt important. Et donc, effectivement, les deux, et la volonté et les moyens sont facilités lorsqu'il y a une volonté politique. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu. Yes, you did. My second question is on the privacy-related aspects. So while there is a lot of data being transferred from one point to another, how do you ensure that the data does not fall in wrong hands? Oui, effectivement, c'est une question qui doit être traitée non pas au moment de la mise en place, mais pour moi, même au moment de la conception des solutions de partage de données.
Pour vous donner un exemple, le dispositif de ressources mensuelles, donc le DRM, au moment même de la conception et donc de la proposition que nous avions fait de solutions informatiques, la question des données personnelles s'est posée, puisqu'il s'agit de salaires, de ressources, donc des données très sensibles, très personnelles. Dans la phase de conception de la solution, nous avons dû respecter des exigences de sécurité. Et par exemple, au départ, dans le premier plan d'architecture, nous avions prévu de mettre en place une base, et pour les salaires et pour les taxes. Et finalement, pour répondre à nos autorités en charge de la sécurité informatique, on a dû faire deux bases. En fait, séparément pour les salaires et pour les taxes, pour que justement, en cas d'attaque ou en cas d'invasion, en fait, on puisse avoir quand même cette séparation entre les deux, que toutes les données ne soient pas compromises. C'était l'une des garanties de sécurité. Il y en avait d'autres, mais c'est pour vous donner un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'avait pas pris en compte ces exigences par rapport aux données personnelles dès le départ, dès la conception, on serait parti dès le départ sur une base unique. Et en fait, je suis désolée pour le bruit, j'avais pourtant prévenu, excusez-moi, toute la construction aurait été compromise, en fait, du système. Après, si on était parti sans tenir compte dès le départ de ces exigences. Et juste pour terminer, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de... Voilà, il y a un mode de fabrication qui est le DevOps, cette méthode de fabrication de logiciels, hein, vous le savez. Pour nous, c'est DevSecOps, c'est-à-dire, effectivement, la sécurité, elle doit être dès le départ dans les développements. Alors, avant la prochaine question, je vais juste m'absenter 2 secondes pour prévenir pour les travaux. Je suis désolée, j'arrive. Maybe as Maria fixes whatever that she has to fix, I again encourage our audience that you can, if you have any question, we can not only take questions from speakers, we can also have questions from the audience, and you can put them in the chat box. We will be able to read them. Yes, Maria, you can go on. Were you done? I didn't hear the question. Were you done with the response? I don't know. You have any more questions? Oh yes, Jen. Maybe do you have a follow-up question? Just a small question, but yes, it might be important for the other audiences. So maybe if some other country wants to implement such a system, what are the top few learnings you would want to share with them so that they can keep some things in their mind when they're designing their own systems? Oui, volontiers. Je veux partager en fait les quelques leçons ou enseignements parce que en fait dans les lignes rouges ou les prérequis, je pense qu'il faut tout d'abord avoir une très claire expression de la stratégie fonctionnelle. Quels sont les objectifs du système qu'on nous demande, ou de la plateforme, ou du système d'échange? À quoi ça doit servir? Cette simple question qui est absolument importante. Pour les API, vous voyez, on peut très facilement, on peut mettre en place une solution technologique, mais si vous n'avez pas les cas d'usage, ça ne sert à rien. Donc, il faut d'abord cette stratégie, en fait, claire. Ensuite, la technologie va suivre. Vous pouvez utiliser différentes technologies tant que votre effectivement, stratégie est claire. Ensuite, pour moi, le plus important est le staffing, ou les personnes, l'humain, les compétences.
voilà, vous pouvez, quand vous construisez des systèmes d'échange ou des plateformes de données, il faut des compétences certaines en ce qui concerne la conception. Donc, effectivement, à traduire cette stratégie dans la solution technologique. Donc, il faut des concepteurs, des architectes. Après, il faut effectivement des compétences surtout de pilotage, de direction de programme ou de product owner, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Effectivement, je ne réduis pas le besoin en développement, en compétences de développement, mais aujourd'hui, c'est vrai que vous avez des technologies qui peuvent être un peu à la portée pas de tous, mais voilà, vous avez du low-code, vous avez des robots qui savent coder ou qui commencent à coder. Donc, quelque part, c'est la phase, d'abord, expression des besoins ou des use cases, ou voilà, de la stratégie. Ensuite, la conception. Et ensuite, effectivement, c'est, surtout pour les grands projets, celui qui va piloter, celui qui va diriger l'ensemble des équipes et le programme. Autre prérequis ou point très important, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est la méthode de fabrication, le procédé. L'agile, DevOps, Safe, c'est très à la mode, mais est-ce que vous pouvez faire de l'agile partout? Quand vous construisez une plateforme ou un système, un software qui est from scratch, c'est-à-dire tout neuf, sans être intégré dans un écosystème plus global, oui, c'est plus facile. Mais si vous devez l'intégrer dans un écosystème plus global et compliqué, dans ce cas-là, l'agile, c'est plus compliqué. Voilà, donc, il faut adapter, même si de prime abord, ça peut paraître séduisant. Je pense que c'est très important d'adapter le mode de fabrication à l'écosystème, au contexte local. Et après, de mon expérience aussi, le DRM, la base ressources, c'était justement un système construit from scratch, tout neuf. Donc, effectivement, là, ça peut être fait relativement vite, mais lorsque vous commencez à l'intégrer avec les systèmes d'information des partenaires, c'est en fait là qu'il faut, je reviens sur les compétences, absolument des personnes, des connaisseurs des systèmes anciens, des systèmes, des écosystèmes en fait, pour ne pas être en régression, pour ne pas avoir des failles en fait dans les systèmes. Finalement, la technologie, par rapport à l'humain, on voit qu'on peut choisir du Java, on peut choisir du low-code, on peut choisir de l'Angular. La technologie, elle suit quasiment, j'ai envie de dire, si vous avez les conditions que j'ai énumérées précédemment. Et enfin, juste un point important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, dans nos organisations, dans nos écosystèmes compliqués, dans nos écosystèmes IT aussi compliqués, il est vrai qu'il nous faut le sponsor politique, ne serait-ce que parce qu'effectivement, là, il s'agit de données très sensibles, données de santé, données de ressources, d'identification des personnes. Et donc, il nous faut la couverture politique, la loi, voilà, souvent qui est avec nous. Alors, je l'ai dit, hein, pour le budget, certes, pour les moyens, pour avoir ce prérequis, mais aussi parce qu'effectivement, on a des sujets de type usage de données sensibles, comment nous prémunir grâce à la loi, grâce à toutes les autorités qui interviennent auditer nos dispositifs de sécurité, etc. Voilà ce sont les prérequis et en même temps les risques à gérer, c'est-à-dire vous devez avoir vraiment sécurisé ces points-là pour moi lorsque vous vous lancez dans la construction dans les programmes IT en général. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Yes. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you very much, Jane and Andres. Before I read the questions in the chat box, I wanted to ask my questions as well. So the first one, my first question is a confirmation that I want. So the system is used to for collection of contributions, right?
I just wanted that confirmation if the systems are using, your systems are used for contribution collection. And maybe related to that is, do you have, because I understand you have many clients, do you have people with contributors with careers that cut across different pension providers? And how do you manage their pensions if, I think, has to be calculated based on the careers, and maybe the pension providers are changing across career? Is such a thing, do you have such a thing happening? If it does happen, how do you handle that in the system? And then my final question is on satisfaction. How do you measure satisfaction of not only your clients, but even pensioners across France and beyond? Thank you. Ok. Alors, sur le premier point, pour les cotisations ou les cotisations sociales ou bien les impôts, donc les contributions fiscales, ce n'est pas notre institution qui s'en charge. Il y a bien une agence de recouvrement pour les cotisations sociales qui a son propre écosystème IT. Et pour les impôts, il y a une administration publique qui est en dehors de la sécurité sociale, qui collecte et qui calcule les impôts réellement. Donc, deux institutions séparées, et nous avons des liens, effectivement, nous avons des partages de données avec ces institutions, beaucoup, effectivement, mais le calcul, le recouvrement, la collecte se fait dans d'autres organisations. On n'a pas nous n'avons pas encore mutualisé, en tout cas, ces activités-là, pas du tout. Ce sont des activités cœur de métier d'autres organisations, voilà, d'une administration publique et d'une autre institution de sécurité sociale qui est l'agence de recouvrement social. Sur le point, effectivement, ensuite, calcul des pensions. Effectivement, nous avons la base de données de carrière unique, effectivement. Et comme je vous ai dit, son chargement et puis son utilisation sont progressifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sont collectées, là, dans cette base, mais pour que chaque système vienne ensuite consommer ces données pour faire les calculs de sa pension, ce n'est pas encore le cas pour l'ensemble des régimes. Ça se fait progressivement, puisque justement, ce que je disais, l'intégration avec les systèmes de calcul de nos partenaires n'est pas très facile, n'est pas aisé. Et puis de plus, actuellement, dans la loi, de toute façon, chaque régime, chaque système de pension est en charge d'une population donnée, du calcul de la pension d'une population donnée. Donc, notre institution ne couvre pas et ne fait pas le calcul pour l'ensemble des pensions de retraite en France. Mais par contre, effectivement, cette base de données unique avec les données de carrière, elle existe déjà. Et c'est effectivement la CNAV qui l'opère, qui l'a construit et qui l'opère. Pardon, et est-ce que je n'ai peut-être pas répondu au troisième point? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Pardon. The third question was on satisfaction of beneficiaries, your clients, the institutions, but also pensioners. How do you measure that from the data that you have? Yes. Je vous ai dit qu'il y a l'enquête de satisfaction annuelle et des clubs utilisateurs par système d'information, par ESI, pour nous permettre de voir les évolutions possibles. Dans ces clubs utilisateurs, par exemple, pour les aides sociales, nous avons par exemple des retraités volontaires de certaines régions qui participent à ces clubs pour nous dire par exemple que sur tel site, ils voudraient avoir des activités qui sont proposées dans leur région pour avoir en ligne directement les demandes d'aide sociale que nous proposons par exemple pour
pour l'aménagement des habitations des retraités, pour le maintien de l'autonomie des retraités. Et donc, effectivement, comme les retraités ont un petit peu plus de temps, on essaye de les associer de plus en plus à ces clubs utilisateurs qui nous permettent de faire évoluer en fait les sites ou les systèmes d'information qu'on peut, enfin les IT qu'on peut leur proposer. Nous avons aussi des clubs utilisateurs pour les utilisateurs internes de nos systèmes d'information. De la même manière, les utilisateurs finaux, vous l'avez vu dans les CARSAT, dans les agences, pour effectivement nous remonter les souhaits d'évolution aussi des systèmes d'information. Ce qu'on n'a pas assez développé, mais c'est quelque chose vraiment à faire, c'est comme dans le secteur privé, c'est d'avoir en fait une évaluation au fil de l'eau. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, après avoir utilisé un service de notre site, d'avoir immédiatement un push avec une enquête pour avoir en fait les réponses au fil de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié, mais qui reste à faire effectivement pour avoir vraiment ce qu'on appelle l'évaluation réellement au fil de l'eau, de nos services, pas de l'humain, des personnes qui répondent, par exemple au téléphone, mais ça on l'a déjà, mais d'avoir aussi cette évaluation au fil de l'eau en temps réel pour les services. Ça reste à faire effectivement. Par exemple, d'un service de chat ou d'une demande en ligne. Est-ce que ça s'est bien passé? D'avoir voilà, ces données-là. Après, nous avons maintenant la veille, pardon, et je termine, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est très prenant. Nous avons mis en place la veille sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, la satisfaction, elle est largement aussi mesurée au travers des réseaux sociaux. Par exemple, quand on a eu des opérations, par exemple, de revalorisation des montants des retraites ou autres, et ben, vous avez tout de suite après des tweets ou avec des cas très concrets parfois, des cas très personnels de personnes qui nous remontent voilà, leur satisfaction ou insatisfaction du service IT. Donc, il y a beaucoup, effectivement, il y a LinkedIn, il y a Twitter, et effectivement, la CNAV est présente sur quasiment tous les réseaux sociaux publics. Voilà. Thank you very much. Thank you. Now I think we have two questions. I will read the first one, and you first respond to that one, and then after your response, I will read the second one. So the first question is coming from Dubois, who is asking, on top of standardization of APIs, interoperability is about standards of data exchanges. Now the question is, are you using any data normalization catalog to share same interpretation of data between parties? If so, is it a French standard or international standard? Oui, effectivement, avec ce type de solution, la question est effectivement très prenante. En fait, en tout cas, l'API-Sécu utilise effectivement un catalogue, mais qui est français, du coup, et pas international. Le JSON format des données, en tout cas, qui circulent, effectivement, est plutôt international. Donc, la réponse est hybride, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que pour le moment, la standardisation est française, enfin interne, parce que pour le moment, on n'a pas, enfin, c'est selon les demandes qu'on a eues, et comme je l'ai dit, les cas d'utilisation sont encore en cours de définition. Donc, pour le moment, on construit ce catalogue au fil de l'eau. Et après, le format pour la transmission de données, lui, est plutôt international. Donc, effectivement, si la question sous-jacente derrière est est-ce que, en fait, ces solutions pourraient ensuite être ouvertes plus vers l'international? Oui, avec un peu d'adaptation. Techniquement, on pourrait. Après, il reste la question de la couverture réglementaire. Voilà. Et la couverture réglementaire parce qu'il y a des données très sensibles voilà, et personnelles. Pour le moment, l'API-Sécu, je ne sais pas si vous aviez bien saisi, mais effectivement, l'API-Sécu, pour le moment, les données ne sont ouvertes
que vers les partenaires de la sécurité sociale, la sphère publique, hein, pas encore, effectivement, pour le moment, hein, le secteur privé, par exemple. Mais si demain, au niveau international, il y a d'autres institutions de sécurité sociale ou administration, techniquement, en tout cas, évidemment, nous pouvons adapter la solution. Great. The second question in the chat box is in French. I will read it in French. La question c'est, la question vient de Mujawa Bega et la question est comment se fait la vérification de l'authenticité des documents soumis par les bénéficiaires vivant à l'étranger. Est-ce que vous recevez de tels documents? Si oui, comment se font les vérifications? Merci. Oui, oui, bien sûr que effectivement, vous l'avez vu, hein, le volume d'individus et des données du coup qu'on gère est bien supérieur à la population française, parce qu'effectivement, il y a les personnes nées à l'étranger mais qui ont travaillé en France. Il y a aussi les retraités, même nés en France, mais qui choisissent de vivre à l'étranger, comme je l'ai dit. Donc forcément, il y a des éléments, que ce soit pendant la vie active, donc des documents pendant la vie active, comme des actes de naissance, par exemple, ce type de documents que nous avons à réceptionner et à authentifier. Mais il y a aussi ensuite des documents, une fois que les personnes perçoivent déjà la retraite, comme le certificat de vie, aussi, hein, des documents que nous demandons pour continuer, enfin justifier le versement de la pension et continuer à verser la pension de retraite. Alors, le sujet est très complexe, effectivement, pour l'authenticité, puisque vous voyez bien, c'est moins un sujet ensuite d'informatique ou de système d'information, plus même un sujet qui relève de conventions, parfois bilatérales avec les pays, un sujet qui relève de la réglementation. Le système d'information ici ne peut aider que, par exemple, pour des contrôles de type contrôle embarqué, ou soit a posteriori, soit a priori, mais à condition, là encore, je rappelle ce que j'ai dit précédemment, à condition que ces contrôles nous soient bien spécifiés. C'est-à-dire, si on nous dit qu'il faut contrôler sur l'acte de naissance, par exemple, ou sur le certificat de vie, tel champ et tel champ, et que les caractères doivent être de tel type ou tel type, on pourrait le faire. Il y a actuellement des logiciels, d'ailleurs, qui permettent de faire ce type de contrôle, et même qu'on peut utiliser sans développer quelque chose en interne. Mais pour nous, en fait, ces choses-là, on pourrait les implémenter uniquement si ce type de contrôle nous sont demandés et bien spécifiés. Donc, effectivement, ce sujet relève après plus du conventionnement entre les pays, de la réglementation, etc. La reconnaissance d'images, l'intelligence artificielle, ça peut aussi aider, hein. On a commencé à expérimenter un petit peu ce genre de solution. Mais là aussi, vous le savez, la technologie ou l'intelligence artificielle même, elle est là, mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on ne sait pas sur quel champ de tel document, en fait, identifier la marge d'erreur possible, par exemple, on a beau utiliser l'intelligence artificielle, ça ne servira pas à grand-chose. Donc voilà, j'insiste là typiquement sur le besoin d'avoir une demande claire sur, voilà, qu'est-ce l'authentification sur quel type de document. Et que ce soit des documents de l'étranger ou pas, hein, en fin de compte, puisque c'est la même problématique, même s'il s'agit de documents internes. On le voit par exemple avec l'attribution des numéros de sécurité sociale, hein, la CNAV est opérateur aussi. On voit que parfois, même en interne, il peut y avoir besoin, pour des personnes nées en France, malgré tout, il peut y avoir des confusions d'identité. Donc, voilà, nous avons des problématiques, effectivement, là aussi, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de critères de rapprochement et ne pas confondre les identités de deux personnes qui auraient quasiment les mêmes
par exemple, qui auraient le même premier nom, le même nom de famille, etc. Ça peut arriver malgré tout, même pour les personnes nées en France, en fait. On a quand même encore ces problématiques. Right. That's thank you very much for that. I think we are heading towards the end of this webinar. I don't see any more questions coming from our audience. I would like to give the speakers their parting words. If they have anything that they wanted to share or last burning question. I will be giving 1 minute per speaker, starting off from Andreas. Thank you. Any final words that you want to say? Thank you, Bonaparte. Yes, a couple of takeaway points from Maria's responses to a series of questions on the presentation. One is important to reflect, yes, on the institutional arrangements and the legal frameworks that exist or do not exist in the country, and those should precede, as Maria mentioned, any technological solution development and so on. Sometimes in some contexts, we are rushed into delivering a technological solution, a software, without really settling down all of those arrangements in the first place. And that's very challenging, and it takes a lot of dedicated time, especially pulling, coordinating and brokering from different series of different stakeholders that are also providing assistance to the populations. One area, just to mention, is of course, the World Food Programme is usually brokering some of these data exchanges from the humanitarian actors and humanitarian sector with the social protection, social insurance, and social assistance as well. And we're helping governments think through precisely, first, the institutional arrangements, the legal frameworks needed, and the policy frameworks for that. And I think this has been reinforced by what Maria has said on the experience in France. So it's very illustrative and a lot of good practices, I would say, for all of us working in other countries in different contexts, and a lot of lessons learned as well as takeaways from this intervention. And thank you again, Maria and colleagues, for a very well thought out presentation and intervention. Back to you, colleagues. Thank you. Thank you very much for that, Andreas. Jain? Yes, so my takeaways from this webinar is, first of all, start with the right support, a political support or a leadership support to back your program and effort, so that ecosystem can come together and the results of technology can be available to all. Second interesting thing that came was design the system with the end result in mind. Who will be your consumers? What they're looking for from your system. The third one is use security and privacy parameters in mind while designing the system, and also while you are building the system. And the fourth one is have standardization as per the national models available, or if the national models are not available, then use international models, and also focus on the data quality so that your systems give reliable data to the end consumers. These are the 4 takeaways I believe in this session. Thank you. Great. Thank you very much. Thank you very much to Andreas and Jain for really helping us to digest this presentation from your questions. It was really, really very helpful. Finally, I want to also hear from Maria, from the questions that have been asked, and from these final thoughts from our speakers. What are your final words on this presentation and on this subject of today? This is a question for me? Yes, I want you to share your final thoughts.
Okay. As we wrap up the call, yes. Je vais revenir sur un petit point que j'avais abordé tout à l'heure en vous disant qu'effectivement, je pense que notre rôle en tant que service public, c'est effectivement de, certes, appliquer la loi, mais c'est la base, c'est le service premier, le service basique, mais le service plus, c'est effectivement de s'occuper des populations les plus fragiles. Et en fait, je pense que c'est ce qui motive aujourd'hui beaucoup de ces compétences très rares qu'on a du mal à identifier sur le marché IT, en tout cas en France, mais je crois savoir que c'est un peu partout en ce moment dans tous les pays. Et c'est effectivement, en même temps, c'est difficile d'avoir cette équation entre on doit s'occuper des populations les plus fragiles, avec des situations les plus compliquées, avec des IT avec des moyens raisonnables, mais en même temps, c'est la motivation de beaucoup de personnes qui viennent, qui nous rejoignent, qui viennent travailler dans nos organisations. Et donc, je pense qu'en ce sens-là, on peut être fier, en fait, voilà, qu'on travaille pour cette cause commune et à une très, très forte plus-value sociétale, et ce qui nous permet aussi du coup de proposer un service et notamment des systèmes d'information de qualité. Donc voilà, je voulais terminer, je voulais redévelopper cette idée et puis terminer sur ce point-là, mon intervention. Thank you very much, Maria. Thank you for this. I think this was I'm sure the participants, wherever you are, we are clapping for Maria for the presentation and for sharing the experience. I'm sure in different countries, there are different initiatives. I also take this opportunity to thank the organizers because this is really a very, very timely topic because I think we have to help, we have to provide a better service and technology is there to exactly do that. So it's good that we are having this conversation at this particular moment. With that, I want to thank everyone, especially the speakers, Maria, Andres, and Jen for their contributions. And I will hand over to Judith to help us wrap up this call. Thank you very much. Thank you very much, Bonaparte. And also from my side, thank you so much, Maria, Sudhanshu, and Andres. And yeah, it's been a pleasure listening in. And I hope I can speak for everyone when we internally clap in front of our computers. Or even in person, like Bonaparte is doing right now. Yeah, thank you for joining the session. And so there is, so we have, as also Ernesto has shared in the beginning, we have had previous sessions. So this is the 6th session. So if you're interested in the topic, please go to our website of the Convergence Initiative and go and listen in. That we have recordings of every session as well as learning briefs. And we will do the same for the session as well. So there will be a learning brief that will be uploaded in about, let's say, 2 weeks' time. And there will also be the recording. So if you want to go back to some of what Maria or any of the discussants and speakers have said, then you can listen in as well. Yeah, otherwise, thank you so much. Fernanda has just shared a little link that we would ask you to answer to give us some feedback. And yeah, otherwise, please keep in touch. Come to our next session. So the next session is going to be on the 11th of October. This will be on Zambia. You can also write to us a mail at sp-convergence.org if you want to receive more information. And yeah, otherwise there's nothing else than to wish you a lovely day ahead or evening, dependent on where you are. And yeah, thank you very much. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir.